그 IQ가 그 2포인트 정도 올라갈 수 있을 것 Actually, 같습니다. Alex is maybe has a reputation for telling some untruths already. I won't be speaking about 많은 simulations at 얘기를 all. 했지만 제가 사실 시뮬레이션에 대한 얘기를 하지는 않을 것 같습니다. this 아까 조금 설명을 잘못해 주신 것 What I'm 같고요. going to talk about is 제가 just 오늘 fundamentally how to 여러분께 understand 말씀드리고 dynamic 싶은 systems and 내용은 their transition. 어떻게 하면 다이내믹 시스템 그리고 I'm 이런 going to start 과도기 here with a 변화를 quotation from 어떻게 Buckminster Fuller. 이해를 해야 되는가에 Does 대해서 anyone 말씀을 know 드리려고 what that 하는데요. shape is? It's a 버크민스터가 buckyball. 이제 이런 It's 말을 a 씁니다. 이 Buckminster 모양이 Fullerene. 무엇인지 아시겠습니까? 바로 He's a 버키볼인데요. very smart guy, and I'm sure that if he talked to you, 버크민스터는 he would 정말 좀 certainly increase your 스마트한 IQ by 2 points. 사람입니다. 그래서 I don't think I 정말 can do that. But 이 사람 he says you never change things by fighting the existing reality. You change something. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete. 어떤 체제와 And what we need to do 싸워서는 is 바꿀 build 수 new 없다는 models. 것입니다. And 저희에게 필요한 we're 것은 limited, I think, 새로운 by the models 모델을 that we bring to the table 구축해야 when we do 된다는 that. 것입니다. Now we 그럼에도 do have some 불구하고 새로운 new 모델을 tools in 구축하기까지 forms of 많은 blockchain. 한계점이 있죠. 그래서 And 블록체인을 I 이용해서 didn't understand a word 새로운 that this 툴들을 young man 이용해야 said, 됩니다. but it sure 조금 sounded exciting. 전에 무슨 And what's really 말씀하셨는지 great 제가 about 정확하게 Korea 이해를 is, 하지는 못했지만 굉장히 as you know, 재미있는 Aristotle said 말씀을 that the 하셨다고 생각이 medium-sized 됩니다. country is the most easiest and best to manage. So 실질적으로 Korea is in a 중간 great position both 정도의 with its 국가가 information 가장 technologies and 관리하기가 its 편합니다. size 바로 이런 to 측면에서 perform 한국 this 같은 kind of 경우에 아이디도 transition 발달이 되어 from 있고 그렇기 a 때문에 corrupted central 관리하기가 government 좋다라고 into 생각이 something 됩니다. distributed and 그렇기 때문에 decentralized. 이제 So 트랜지션과 what I want to 관련해서 talk 이제 about 중앙 is 집중적으로 관리를 how we 하기에 can use 좀 information 이제 communication 용이한 technologies, including 국가라고 할 blockchain. 수가 있습니다. And also I 블록체인 want to return 그리고 to this notion IT를 from earlier speakers 어떻게 yesterday in 관리하는가가 fundamental science 중요하다고 education. 했는데요. 어제 저희가 교육 세션을 Educating 가졌습니다. children in the 기초 fundamentals of 과학의 science so they can bring these 교육과 models to bear 관련해서 in solving 저희가 these future 기초 problems, 과학을 잘했었을 때 not just in 향후의 a technologically 문제를 inventive 해결할 way, 수 but 있다는 in a way that's 것입니다. also 아주 lasting and 창의적인 sustainable. 방식은 아니겠지만 Now, the 지속 really 가능한 great thing about 방식으로 government 해결을 할 수 institutions is 있다는 they do 것입니다. last. We can 정부 depend on them. 같은 경우에 저희가 이제 They tend to 계속해서 get 의존하기 worse. 때문에 Corrupted 잘하면은 people go to 잘 the top. 이렇게 We say that 유지가 되게 됩니다. the people who least deserve power are the ones who want it the most. 그런데 in the 경우에 current system, they get it. 따라서는 파워를 So we wanna 가져서는 안 temper 되는 this 사람이 갖는 potential. Anyways, 경우도 let's keep 있잖아요. 그래서 going 어느 here. 정도는 이런 파워를 조절해야 될 Wrong 필요도 button. 있습니다. There we go. Okay. One problem is that as we noted yesterday 그런데 with the 한 가지 education speakers, 문제가 무엇이냐면 어저께 교육 currently the children are 세션에서도 not educated in a way 말씀을 that they have 하셨던 the models to bring to 현재 bear. 어린아이들의 Currently, children 교육 are educated 방법을 as 보게 technicians. 되면은 좀 They're not rewarded to 테크니션을 understand the 기르는 fundamentals of science. 방법으로 And 가르치지 기초 instead, I 과학을 taught at 이해하는 KAIST. I don't teach there now. 방식으로 I taught at KAIST from 2010 아이들 to 교육이 이루어지지 2015. 않습니다. I took a 제가 job as a researcher for a while with some neural 카이스트에서 network guys. 2010년부터 And then I 2015년까지 quit. But 강의를 했었고요. 리서처로서도 역할을 I had a lot of 하다가 trouble with the kids down there too. 그만뒀는데요. They were used 제가 to succeeding by 물론 memorizing 여행을 하는 something and sticking that 것도 answer into a 어린 blank. 아이들과 And when I pushed them to 여행하는 think for 것도 themselves, I got quite a bit of resistance from some 좋아합니다. of the kids. 사실 그냥 I 너무 think they 애들한테 expected 푸시를 that 해서 trick to succeed, 지식을 to guarantee the success 집어넣으려고 for 하면은 life. And I challenged them 저항을 not to. 하는 그런 I'm going to tell you a 측면들이 couple secrets 있죠. about me. One is 저에 that I 대한 bought these shoes 비밀을 in 말씀을 드리고 1991. 싶은데요. 제가 지금 신고 있는 I bring 신발을 them out for special occasions, weddings and 1991년에 funerals and leadership conferences. 샀습니다. 그래서 다양한 As you can see, 뭐 they're 웨딩이라던가 not very 장례식이라던가 well used, 리더십 so I haven't gone to very many funerals. It's a good thing. 이 신발을 My 주고 work 신고는 focuses on 하는데요. two projects. 제가 두 One 가지 is to understand 프로젝트를 human 하고 consciousness and 있습니다. free will in a way that we 하나는 can engineer 인간의 it and then quantify it. 자유의지를 측정할 And 수 the 있는지 reason, there's two 엔지니어링 reasons why I want to do this, but the reason that 가능한지이고요. attaches to this conference is 그리고 이제 이 컨퍼런스와 관련된 부분에 대해서 I want to be able 말씀을 to simulate 드리자면은 저는 dynamic 시뮬레이션을 하고 systems, 싶은 political 것이 systems, economic 그러니까 systems in 다이내믹 their 시스템 transitions 그리고 from 정치 시스템 그리고 unsustainable, 경제 high energy, tense and 시스템을 strained conditions 굉장히 좀 스트레스를 through 많이 the 받는 necessary transition states 환경에서 into more sustainable 적절한 이런 conformations. 과도기적인 Now, because this 프로세스를 process may take 겪도록 10 할 수 generations, 있을까 in the past this would be 아닐까라는 accomplished by 그런 religious 연구를 narratives. 하고 있습니다. I'm going to 사실 try to 좀 show how we 이런 can accomplish this task 트랜지션을 in a different way. 이루기까지는 많은 그 시간이 걸리는데요. 어떻게 Abolishing government. Now, 하면은 this is very 이런 strong 트랜지션을 language. 성공적으로 Abolish 이룰 수 means to 있는지에 get rid 대해서 of. 좀 더 말씀을 드리도록 But 하겠습니다. govern, we 정부를 can trace it back 없앤다라고 to 하는 this 것은 notion of 어떻게 보면 piloting a 굉장히 ship. 좀 센 Now, 말이라고 할 this doesn't 수가 sound so 있는데요. bad, 뭐 그렇게 right? 나쁜 All of us 말로는 should be better 들리지도 ship 않을 수 pilots 있습니다. for our own ships. 뭐 예를 So we should be able 들어서 to govern 저희가 ourselves.
But before people can 저희 govern 스스로를 themselves, 자칫 maybe there's a 스스로를 role for 통치해야 somebody else to 된다라고 advise them. 하는 Obviously, with 것으로 children, this 받아들일 is true. 수가 있습니다. 물론 다른 사람의 자문을 받아야 되죠. But it's easy to 어린아이들 understand 같은 why we 경우에도 use such strong 그렇고요. language when we talk about current 저희가 government. I mean, 이렇게 here's some 센 Hillary 말을 Clinton 쓰는 email 이유는 archive from the WikiLeaks. I mean, 힐러리 here's an obvious 클린턴과 criminal who's been 관련해서 이제 outed. 이메일 If you 아카이브 look 스캔들이 on 있었죠. the television 여기에 이제 news, 이런 그 기사가 나와 있고요. you'll see a lot of 그리고 또 protests 텔레비전을 against Donald 켜게 Trump. But if you 되면은 do 도널드 a 트럼프에 quick search 대해서 on Craigslist, 데모를 you're going to see that 하는 people are 장면들을 advertising 많이 to go to 확인할 these 수가 protests. They're paying 있습니다. $35 an hour 사람들이 to hold up 이렇게 a rape Melania 많이 sign. 뭐 이렇게 This is a picture of the Seoul 데모를 protest there. It's not 하면서 as 성폭력 pretty 뭐 as the other 사인을 people's. 들고 있는 Anyways, we have a 그런 lot of reason 모습들을 to 보여주고 있는데요. not trust 어쨌든 what's 간에 happening. 저희가 일어나고 But at the 있는 same 일에 time, 대해서 it 신뢰를 하지 seems 않을 unreasonable to 만한 get rid 여러 of any 가지 sort of top-down direction. 여러 가지 And 그런 here's an example of something that's 근거가 happened in the 있습니다. United States. 왜냐하면 A 많은 student 것들이 was kicked out of 탑다운 class. This is in a 방식으로 university 이루어지기 때문인데요. for not 예를 agreeing 들어서 with the teacher 미국에서 한 that the 그 election of Donald 학생이 Trump was worse than 9/11. 도널드 So he's thrown out of his school. 트럼프가 I think 당선된 someone 것이 should intervene in 9일만큼이나 this case. 나쁘다라고 하는 교사의 We have 의견에 anti-Trump 동의를 하지 protesters 않았기 causing 때문에 deaths of 교실에서 stopping 쫓겨나게 ambulances 되는 from 이제 moving. 그런 Somebody 일들이 needs to get in there 있었습니다. and do something about it. 그렇기 And we're 때문에 not going to 사실은 be able to wait for some 누군가는 smart contract to 뭔가를 해야 get that done. 됐습니다. 사실 뭐 Here's more 스마트 reasons for us 컨트랙트가 to 나오기만을 doubt 기다릴 everything that we 수는 hear. 없잖아요. Poor Suzanne, she gave us some numbers about the recent 수잔이 election, which are obviously 최근 false. 선거 It turns out that 관련해서 3 million 통계치를 non-citizens voted in this last election, 말씀해 주셨는데요. and they 사실 didn't vote for 300만에 Donald Trump. 달하는 시민권이 안 So the 가진 numbers that 사람 you're seeing on 중에서 MSNBC 300만이 are obviously 투표를 false. 했다라는 것을 And 확인할 for 수가 what reason? Well, we 있습니다. know. 그리고 뭐 When I was going through this, I thought, you know what? I remember this quote from Mark Twain. I wanted to show it. If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you are misinformed. So I wanted to use this quote and say, you know, this guy's been thinking this way. But it turns out that also was a lie. He didn't even say that. And I had to find that out 이 말을 했음에도 for myself. 불구하고 이게 So 거짓이라는 we have a lot 것을 of, we have some 제가 trust issues, and 발견을 this causes a lot of 했습니다. anxiety about 그렇기 the 때문에 future. 사실 신뢰 And this 문제가 really 있고요. 신뢰가 revolves 있기 around this 때문에 problem with bad 걱정이 leadership. 계속해서 Here we see 쌓여가는 그런 the 상황입니다. global system actually in transition. 여기를 A 보시게 great many 되면은 nation states are moving away from their prior associations, especially with the 이게 국가라고 increasingly 하는 것이 다양한 그 belligerent 기관들이 United States. 있습니다. 그런데 이런 기관들에 대해서 신뢰가 점점 더 So here, I'm going to show you a cartoon. 상실돼 I'm a 보이는 Socratic 상황인 philosopher. 것이죠. And 보시게 되면 Socrates often 카툰 같은 used this notion of a pilot of a ship to talk to 카툰처럼 people 보이는 about how to 것이 govern themselves. 그려져 있는데요. I'm 사람들이 going to tell a 어떻게 quick story 스스로를 about 통치할 수 the 있는 evolution of human 것인가를 civilization 표현하고 here. 있습니다. At the bottom line, we have 문명이 어떤 nature. 식으로 전개되어 있는지를 If there were no 그리고 humans, 있는데요. the 가장 cycles of 바닥이 nature would be along this 자연입니다. bottom line. 그러니까 이 We see 자연적으로 humanity rising 자연적인 here as 사이클을 a 따른다면 slope, 가장 밑에 and we begin 있는 to 그 build 라인을 the 따라가는 organizations that 것이죠. we now have as 그리고 나서 저희가 institutions, 많은 economic structures, and 조직들, things like that. 기관들, 경제 구조 같은 Maintaining these 것을 structures 구성을 require 하게 that we take 됩니다. a lot of 이런 energy 구조를 away 유지하기 from the 위해서는 natural system 많은 and 에너지가 support this 필요합니다. organization. 자연적인 시스템이 Now, I put 아니라 our ship of 인위적인 state, the 것을 global 따라야 하기 condition 때문인 here 거죠. at this 그리고 여기 ship. 배가 하나 And 그려져 there's a few 있는데요. 지금 problems 현재 for leaders in this 상태를 position. 말을 합니다. Some of 몇 them are 가지 made for themselves. 포지션이 For example, 몇 가지 Obama has 포지션으로 proposed $1 구분될 수가 trillion 있는데요. more 예를 dollars 들어서 오바마 in the 같은 development 경우에는 뭐 and 1조 달러를 더 advancement of nuclear 투입을 weapons. 해서 뭐 예를 And 들면 so that 핵무기를 puts us in front. I 개발하겠다. mean, 다양한 that's a lot of 정책이 money, 나올 a lot of 수가 energy, 있습니다. and also 이렇게 part of 정책을 this 내오게 curve 되면 많은 is not just 에너지를 physical energy, 필요로 it's 하게 mental energy, 됩니다. it's strain, and 물리적인 it's stress. 에너지뿐만 아니라 정신적인 에너지, 그러니까 That's all 긴장이라든가 internalized in the 스트레스 같은 people. 것들이 발생할 수 When we 있는 have this 것입니다. strain and 바로 stress, 이런 we 것들이 have to get rid of it. 내면화되는 것입니다. This 저희가 causes, 스트레스를 we 받으면 need to 어떻게 pour more 되나요? energy into entertainment services. We need to pour more energy into other forms of distractions just to maintain the arrangement that we've got so people can stay mentally healthy along the way. 그렇게 Now, 되면서 what we'd 약간 like to do is we'd like to move away from 건강하게 these 살 strain 수가 있게 됩니다. conditions, and we'd like to 그래서 come down to 저희는 something more 기본적으로 sustainable in 스트레스를 terms of 받지 않고 the natural 좀 system. 더 이렇게 지속 How 가능한 can we 자연적인 navigate 시스템으로 이동하기 this 위해서 transition? 노력을 하게 되는데요. Typically in 그렇다면 history, 이러한 트랜지션, these 이러한 kinds of, if 트랜지션을 it's a rapid 어떻게 가야 transition, it's 될까요? accomplished through war and 역사적으로 violence. 보게 되면은 And what I'd like to do is 계속해서 avoid this. 급격한 그 변화를 취할 수 Well, I'm going to talk a little bit 있지만 more now. 저희가 이런 급격한 변화는 Information 지향해야 될 필요가 technology can 있습니다. help us 다음으로 to IT입니다. IT가 lower the 도움이 될 수가 uncertainty as 있습니다. we manage this 그래서 transition. 불확실성을 줄일 수가 있게 됩니다. We've heard something IT를 about blockchain. 이용해서요. One thing about blockchains is that 블록체인도 it's 있고요. said to be disruptive. It's 블록체인이라고 하는 disruptive to 것이 the centralized power structure, 와이적인 obviously. 툴이라고 It won't be so disruptive 불리기도 to 하는데요. 보게 people 되면은 who are busy in creating new structures to replace those power structures. 사람들이 좀 굉장히 파워풀한 그런 구조를 세우기 위해서
still, 많이 노력을 하고 blockchain technologies are 있습니다. a form of governance. 그렇지만 그럼에도 So we're not going to abolish 불구하고 government. 블록체인이라고 We're 하는 going to 것이 augment it. We're going to 거버넌스의 transform it. 일환입니다. 그런데 And we're going 저희가 to do this through 이런 empowering people. 거버넌스를 바꾸려고 하고요. 보다 많은 사람들에게 Blockchain 권한해주고자 technologies 노력을 하고 essentially 있는 것입니다. lower the barrier to 테크놀로지라고 하는 self-determination. 것은 And 이렇게 I know 결정을 we 내릴 just 수 heard from 있는 this young man 장벽을 about the 낮추는 use of blockchains 역할을 in 하게 ensuring 됩니다. government. Here's 여기 some 보게 more 되면은 movement in this direction. 이런 블록체인과 관련해서 운동을 하고 있는 그 사람에 But 관한 these 소개가 technological 나와 있고요. problems 근데 don't necessarily 기술적인 solve the problems of sustainability and 문제라고 vision 하는 going 것이 forward. 반드시 Now we can invent a new 지속 technologically rich society that just 가능성이라는 draws more and more 문제를 다 energy from the 해결할 수 natural 있는 world and 것은 is 아닙니다. still not 왜냐하면 또 sustainable in the 기술이 long run. 발달한다는 것은 또 I see 더욱더 these 많은 technologies 에너지가 mostly the 필요하다는 virtue 것을 is in 의미하기 easing the transition to something more 때문입니다. sustainable, at 그래서 which 기본적으로 point they're 좀 더 likely not going to be useful 지속가능한 anymore, 상태로 가기 and then we're 위해서 going to get rid of them and 유용한 do something else. 도구라고 This is 생각을 할 수가 another young man, 있습니다. 여기 보면 또 Tolstoy. 젊은 사람이 I'm a 나와 great fan of his, 톨스토이입니다. and 제가 especially this book. 굉장한 And so he has a 팬인데요. vision of 여기에 이제 in this 톨스토이가 book 쓴 of how 책이 나와 있습니다. 그의 how 비전이 to 잘 설명이 get rid of the 되어 corruption. 있는 책인데요. One thing about blockchain technologies that's readily apparent is right away 한 financial services 가지는 professionals go away. 예를 들어서 And this is part of his 이제 그 story. 파이낸셜 Is anyone 서비스도 familiar with this story? Ivan 마찬가지의 the Fool? 영향을 받는다라는 것입니다. You know, I 혹시 listen 이 to this 책을 on my headphones when I ride my bicycle. 읽어보셨나요? I listen to Aristotle, I listen to Plato, I listen to. I'm 제가 old, I think. 그리고 이제 Okay, 그 오른쪽에 보면은 이제 유튜브가 있잖아요. 제가 Alright, 이거를 so, 즐겨서 듣곤 I've been 합니다. working in my lifetime 제가 to build 제 these sorts of 생애를 models to 걸쳐서 understand 이런 the 모델을 human 구축하기 condition in 위한 a way 노력을 that we can 했습니다. responsibly set out 사람이 a forward 어떤 path. Here's some 식으로 things I've been 그 published in 향후에 the area. 전개를 해 나갈 수 있는지에 대해서 제 평생 연구를 해 왔는데요. These are big questions how to 그렇게 move forward. 되면은 큰 질문이 있습니다. 우리가 어떤 식으로 앞으로 Now you can 나아가야 object 될지에 대해서 that maybe I just show you a 질문을 해볼 수가 cartoon or 있습니다. I give you some 아까 metaphor 이제 and, 그 and this is it. It's 카툰을 not really much of an 보여드렸는데 같은 answer. 것입니다. But 사실 좀 I work 은유적인 with 설명을 해줄 수는 있지만 some 이것이 roboticists, some people on neural 직접적으로 networks, and 답을 주지는 contemporary AI 않습니다. isn't programmed by if and then AI라던가 statements, right? 로보틱스와 같은 We don't tell the 이런 machine what to 프로그램들이 think. 있지만 저희가 We build a box that's very 기계에게 much like a brain, 어떻게 생각을 and then we let 하라라고 it 하진 experience the world, 않습니다. and it picks up 그럼에도 habits and 불구하고 routines, it 저희가 이제 challenges those habits and routines, unlearns them, does other things. 이제 비슷한 방식으로 And 구조를 the models that we use 만들어내고 to develop these 있습니다. intelligences are actually natural system models. 기본적으로 저희가 그 What happens 내추럴 inside of here 시스템과 닮은 is what 방식으로 happens in any 이제 dynamic system in the AI를 world. 구성을 In 하고 있는데 nature, 모든 everything 다이내믹 in nature 시스템도 마찬가지라고 moves to stability in 생각합니다. terms of its environment. 자연이라고 하는 것은 환경에 맞추어서 Which is the same thing 지속 가능한 happening in 방식으로 전개가 the models of 됩니다. AI that work. AI도 마찬가지로 작동이 되는 Now, what we 것이고요. see here is chemistry. 이 장표를 My 보시게 background 되면 originally is in 화학 chemistry. 케미스트리에 관한 설명이 And 나와 when I 있습니다. was very young, I 사실 제 wanted to try to understand how to 전공이 manage these sorts of 화학인데요. transitions. In high school, I 제가 began 어렸을 thinking 때부터 about this 그러니까 problem. That was 고등학교 때부터 이런 어떤 35 years ago. 물리적인 화학적인 그 And, 부분에 대해서 많은 I did a class in 관심을 chemistry, and I 가지고 thought 있었습니다. there is a good answer. 이 Now, a 장표를 보시게 molecule 되면 in 답이 chemistry 있는 것 is an information 같습니다. sharing network. 화학 내에서 분자라고 하는 That 것은 information sharing 정보를 network is 공유하는 aiming for 네트워크입니다. the lowest 이러한 energy, less strained 네트워크는 state in terms of 최대한 its environment. 에너지를 Everything 적게 nature does 사용하는 that. 것을 We do that. 목표로 하고 When we 있습니다. walk 우리도 into a 그렇게 room, 할 we're 수가 looking for the best 있습니다. chair to sit in. 방에 That is 들어오면 the most 가장 comfortable 좋은 place to be, and that's where we want to put 의자를 ourselves. 찾게 되죠. The 가장 molecule is the 편안한 same way. 자리를 찾게 됩니다. Now, as we can see, 분자라고 하는 것도 this is 동일한 part 역할을 of a fundamental 하게 science 되는데요. education. 이게 보시게 되면 이건 At 기초 KAIST, most kids 과학과 wouldn't 관련된 understand the 것입니다. implication here. They're always 카이스트도 trying to be in front. 마찬가지지만요. 그 They're never 사람들이 really 앞에 soaking 있는 in 것만 the 이해를 implications 하고요. of the 그 fundamentals. 안에서 어떤 함의를 So 가지고 we had 있는지에 I had 대해서는 some friction there. 잘 이해를 What we see here 못하는 is 경향이 an 있습니다. energy state on 여기 this 보시면은 axis. 에너지 And you see this is a 상태가 stable 나와 state, A. 있습니다. 바로 이것이 A라고 하는 The molecule, the 것이 molecular system, the 안정적인 information sharing network is 상태입니다. here. 그래서 We 그리고 can imagine 네트워크가 this is a 바로 lot of energy 여기에 required, 있죠. right? 이 It's energy 네트워크를 위해서는 inside the 굉장히 system. 많은 에너지가 We add 필요합니다. some 시스템 activation energy. 안에 Now this 그 is usually kinetic. 에너지가 We hit it really 들어있습니다. hard. Or we heat it up, thermodynamic energy, 그리고 get 서로 it over 이제 this barrier, 부딪히고 and then 활동을 the 하고 molecule 있고요. 또 can find 위에는 itself 또 that best chair 그 in the room. 장벽이 있게 됩니다. This is its 그러니까 most stable 분자도 condition, right? 저희가 가장 좋은 의자를 Here 찾으려고 하는 in the 것처럼 next 분자도 가장 좋은 slide, 장소를 찾게 됩니다. 다음 We 슬라이드를 보시게 we see ourselves 되면요. doing work. What we've got is a 어떤 less 식으로 complex 작동하는지를 molecular 확인할 arrangement, 수가 있게 됩니다. and we add some energy to build a more complex 덜 molecular arrangement. 그러니까 이렇게 This is 활동을 what's 하게 been happening 되면서 with government the last, 점점 더 I don't 복잡해지는 know, 것입니다. 10,000 years, right? 지난 1000년 동안 정부가 And slowly 있음으로 we've built 인해서 ourselves a 이런 system that we 결과를 can no longer 낳게 maintain. 되었는데요. 계속 이런 상태가 지속된다면 저희가 더 이상은 The history 지속할 of 수가 technology, 없게 될 history of labor 것입니다. saving devices.
And this should be no different when it comes to the abolition of government. 발전함에 따라서 Think about your television remote 노동력을 control. 어느 정도 We think that 대체를 할 this is 수가 있게 progress in the 됐습니다. human 예를 race 들어서 because it saves us time and energy. 리모컨 같은 경우를 Right 생각해 now 볼 we 수가 put a 있는데 lot of 저희가 time and energy 리모컨의 into 사용으로 managing 인해서 other people. 시간과 그 에너지를 많이 We'd 줄일 be much better 수가 off 있게 if we 됐습니다. educated individuals to manage 그리고 또한 themselves. 저희가 And 스스로를 once that's 관리하는 것을 possible, 배울 수가 they can 있다면 coordinate 많은 through information 에너지를 줄일 communication 수가 technologies and 있겠고요. smart 한 contracts 걸음 to move 나아가서 forward. 네트워크 But 내에서 until that's 서로 done, I think it's irresponsible to get rid 코디네이션을 of 하는 any kind 것이 of 그 다음 oversight. 단계가 될 것입니다. From yesterday in the education talk, 어제 this 이제 begins with 교육 the primary, the 세션이 early 있었는데 education. 초등학교 So that the children 학생들을 understand that 대상으로 the systems that are 해서 here, 어린아이들 같은 경우에는 the 유리 systems that 속에 are 있는 out there are the same 시스템들을 sorts of 이해하고요. systems. 또 환경 시스템을 Then they 이해를 can 하고 begin to plan a 있습니다. world 그리고 나서 that fits the 세계에 human race very 나타나게 well. 되는 것이죠. 최대한 적합하게 살기 위해서 The idea, the big 적응을 하게 idea, 됩니다. is when you 여기서 look 제가 around, you don't see 말씀드리려고 하는 chairs 좋은 and 아이디어라고 places 하는 to sit. 것은 사실 You see an 저희가 energetic 좋은 landscape. 자리를, 좋은 This 의자를 is 찾으려고 opportunities. 한다라는 것을 Remember the man 말씀드렸는데 yesterday who said, 이것은 기회나 he said he 마찬가지입니다. was walking with the man who created the parkour, where they run through the cities. And the man who invented parkour doesn't see the buildings. He sees the spaces between as opportunities to move. Imagine this is the energetic landscape here. There's a barrier here. I can't go there, but this is much easier. I will go through this. This we typically call it an affordance. And the literature I call the space of opportunity. 것입니다. 그러니까 이러한 공간이 바로 Okay, 기회를 here's something about 의미한다라는 time. 것입니다. 시간과 Now, 관련된 것이고요. if you look at this system, we see two 이 different curves here. 시스템을 보게 되면 두 And 개의 this is 곡선을 interesting. 확인할 수가 있습니다. The blue line is a higher 재미있는데요. energy 이 state. 블루 라인은 에너지가 많이 This is a system that's 필요한 influenced by its 상태입니다. environment. 바로 In this case, 환경에서 it's 영향을 the 받는 solvent environment 시스템이라고 for 할 the molecular 수가 system. 있는데요. But we can imagine 분자 that it's the 시스템도 information environment. 마찬가지입니다. 정보 환경도 We can imagine 마찬가지고요. 저희가 상상을 한번 As 해보면 the blue line 그래서 블루 라인을 is 한번 the 보시겠습니다. misinformation coming from MSNBC. It's creating tension in the 이 society. 블루 라인 같은 It's 경우에는 elevating the 사회에서 energies. People are 긴장이 있는 feeling anxious, 거고요. and the 그리고 whole system is 사람들이 less 화를 stable. 내는 것이고요. 또 You move 많은 forward in the 에너지가 transition. 필요한 Trump 상태를 takes the 말합니다. presidency on that blue line. He 사실 immediately 이제 트럼프 inherits 같은 a 경우에 less 이제 stable system. 블루 라인을 The misinformation is already 받았습니다. causing 왜냐하면 problems for our future. We can see it. 정보가 잘못 전달된 As 부분이 leaders 있었기 ourselves and 때문에 self-governors, we can 그렇다라고 할 we 수가 can anticipate 있습니다. what's happening 리더도 because 그렇고 of 또 this 셀프 effort. 거버너로서 어떤 일이 벌어지는지 어느 정도 예측할 Now, 필요가 I'm going to come 있습니다. back to my cartoon. 이제 다시 그 카툰을 다시 보여드리도록 하겠습니다. What we'd like to do, if you see that the ship, the top, I drew the picture. I mean, I tried really to draw the picture well. I'm not good at drawing, I think. 제가 좀 그림을 잘 But you 못 can see the 그리기 top of the 때문에 ship. From the 이제 이 top of that 정도밖에 못 ship, 그렸는데요. you cannot see over 배를 this 보게 activation 되면 energy 그 barrier. 다음을 There's a 보기가 great deal of uncertainty about what's coming in 힘들게 the future. 그러니까 미래가 This adds to the tension, 불확실하다라는 것이죠. 긴장이 With 있다라는 information 것을 communication 의미합니다. technologies and a fundamental 정보를 understanding 이용해서 또 of IT 같은 것을 dynamic 이용을 systems, 해서 we can see forward 다이내믹 into the future 시스템을 and 더욱더 anticipate what's 이해를 할 coming. 수가 있게 됩니다. 그래서 미래를 This 어느 not 정도 only, 예측할 수가 있게 되는 This 것입니다. not only lowers the anxiety 그렇게 and 되면은 it gets 이제 rid of 걱정이 many of the 조금 trust 줄어들 issues 수도 있는 we 것이고요. 또 they're 신뢰 derived from bad 문제도 leadership. 어느 정도 해결할 But 수가 it lowers the energy 있게 barrier. 됩니다. 그래서 에너지 manage the transition. 장벽을 내림으로 인해서 It makes it 트랜지션을 possible. 관리할 수가 있는 So if you look 것입니다. at the landscape of opportunity 가능하다고 again, 생각합니다. 다시 this 한번 building 기회와 which had blocked that 관련해서 path is 빌딩 now 같은 경우에 gone. 저희 그 길을 now we have an affordance 막는 of, 그런 it's 빌딩 같은 afforded to 경우에는 us 저희가 이제 by 없앨 an 수가 opportunity 있는 afforded 것이죠. to us by 이런 information 식으로 저희가 technologies 그 IT를 이용해서 to 기회를 move in the 모색할 direction 수가 we 있게 otherwise 됩니다. couldn't. 우리가 가고 싶어 하는 그 And here 방향을 we have 찾는 a 것입니다. system that doesn't have to lose much 여기 of 이제 the complexity 시스템이 we already 있습니다. have. 그러니까 저희 현재는 We can 굉장히 have rich 복잡한 lives, richer 시스템을 lives, I think. 가지고 있습니다. More honest 계속해서 lives in terms of 삶은 nature, 좀 더 really. 이제 뭐 풍부해지고 있긴 And 하지만 stable, in 저희가 a 좀 그 stable system, 안정적인 empowered in this way. 상태로 가기 위해서는 이런 방식으로 좀 더 네이처, Okay, 그러니까 so 자연적인 I'd 그런 like to 모습을 close 띄어야 my talk 됩니다. with a note on autonomy. You know, I spent a lot of 제가 그 time thinking about autonomy, what it means to be 자율성에 대한 autonomous. 말씀을 드리면서 제 I do a lot of 프레젠테이션을 work in what's called 마치려고 machine 하는데요. ethics. And so what we 제가 try 그 to do is 기계의 윤리와 understand and engineer fully 관련한 autonomous 많은 robots. 그 연구를 하게 됩니다. Well, what is 그러니까 autonomy? And that's 자율성을 another 가지고 hard 있는 question. Human 기계와 autonomy itself 관련된 must be 것인데요. understood. 그러니까 So I 이 spent a lot of 기계에 대한 time reading 자율성을 이해하기 Kant 위해서는 and Plato 인간에 and 대한 Aristotle 그 자율성을 to 먼저 understand the history. 이해해야 될 필요가 있습니다. And I read a 그리고 lot of cognitive science 역사도 and 이해됩니다. neuroscience and neurophenomenology 인지과학이라던가 and 신경과학과 AI stuff. 관련해서 그리고 AI에 관련해서 Try to 많은 understand 독서를 what 합니다. autonomy 이러한 means. And 독서를 통해서 자율이라는 what 것이 autonomy really means is an 무엇인지를 ability to make 이해하려고 rules for 노력을 yourself. 하는데요. 기본적으로 자신만을 위한 It's really 룰을
an 규칙을 ability to 만드는 self-govern. 것입니다. 그러니까 So what we'd 셀프 like to do 거번을 is 의미를 하는 것이죠. maximize or optimize autonomy 그러니까 for 저희의 everyone 자유를 going forward. 최적화하는 It's really 것입니다. the great virtue of humanity. Human beings 인류의 can do this. 장점이라고 할 수가 있는데요. We don't 인간이기 think that other 때문에 할 animals 수가 really can so 있습니다. much. I mean, 저희가 이제 it's 다른 clear to me that my 동물과 dogs 이제 are 다르기 self-governing, 때문에 저희가 but they don't 이런 write 셀프 about it. 거번이라는 Right? 것이 They don't build institutions that 가능하다고 protect their 생각합니다. autonomy. 그리고 저희가 이렇게 we 기관 can 제도를 do it. 만드는 것은 And I 자유를 think we can 보호하기 do it 위해서 with, 기관을 만든 것이라고 with 생각하고요. information communication 저희가 할 수 technology, with the 있다고 help of technology, 생각합니다. and with the ICT basic understanding of the 테크놀로지를 systems that we 이용을 are and 하고 또 that we have to 시스템에 live in terms 대한 of. 기본적인 이해를 갖는다라면 We 충분히 can augment 가능하다고 self-governance through 생각합니다. education. 그리고 또 이런 I think this is true. 이와 관련된 And we 교육도 don't need any 강화시킬 수 noble lies 있다고 and coercion. 생각합니다. This amounts to the new social contract 이렇게 spoken about 되면은 this morning 사실 by 그 Jerome Glenn in his 새로운 talk. 사회적 계약이 anyone was 필요한데요. 오늘 아침에 이제 제롬 글렌이 Okay, 기조 so 강연을 here's a little 하셨는데 riddle I was 그때 going to give you. 사회적 계약에 대해서 We'll move 말씀을 forward. 해 Our 주셨습니다. next speaker is 그리고 저희 he's actively promoting 발지자 같은 an integration of 경우에는 governance with 거버넌스 information communication technology in the United States. He's going to 추구하고 talk to us 계시는 about that 분입니다. next. 특히 이제 And, 미국에서 많은 노력을 하고 I was going to 계시는데요. talk to something about religion, 종교도 but here's 관련이 something 되어 I found 있고요. when I realized that the Mark 제가 Twain 마크 quote 트레인 Mark Twain 인용구와 quote 관련해서 한 wasn't 가지 actually 발견한 his. 것이 I 있는데 found this one. 아까 말씀드렸던 인용구는 And this is 그의 his. 그가 한 말이 After all 아니었습니다. these years, I see 근데 that it 이런 was 말을 또 mistaken 했습니다. about Eve in the beginning. 몇 He was 년이 better to 지난 live outside the garden with her 이후에 than inside. 사실 그 이브에 대해서 without. 내가 So 잘못 생각했다라는 I 것을 read that, 알았다는 거죠. and I didn't 그러니까 believe it because 이브 I 없는 saw it. 세상에 사는 I 것보다는 believe it because I 이브와 live 함께 it. 바깥 So 세상에 here's 사는 my 것이 차라리 낫겠다라고 my 하는 wife, 그런 Jen. 말을 했습니다. 제 와이프 Thank you 젠을 very much 보고 for 이 your 말이 time. 맞다라는 것을 알게 되었습니다. 네, 이것으로 제 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. And now it's my great pleasure. I've been looking forward to